Вика у нас будет ведущей, Вика, Дима будут переводить и, в общем-то, задавать вопросы. Спасибо, Ольга. Hello again. Hello, Roxanne, Tonya, Natalie. So good to be here with you. So good to have you. So let's start. Maybe with Natalie. Natalie, do you have questions in front of you, or should I read the question? I'm great. Yeah, I have everything you sent. You have everything. Okay, great. So question number one, I will say it in Russian, and you have it in English. Вопрос к Нетали. Нетали, что вдохновило вас на развитие бизнеса в доTERRA? Как вы достигли такого успеха? Когда вы начинали строить бизнес, какая была ваша финансовая цель для семьи? Ready? I really felt drawn to the essential oils in the beginning, and I was searching for a way to better live my purpose. Эфирные масла, в самом начале эфирные масла меня очень сильно притянули, и я искала способ, чтобы исполнить мою цель, скажем так. So the crazy part of me, like the uneducated part of me, was like thinking, I don't want to do a network marketing business. Какая-то часть меня, немножко сумасшедшая, говорила мне все время, я не хочу заниматься сетевым бизнесом. But when I got introduced to the oils, and when I started thinking of people that I could help with the oils, но когда я познакомилась с маслами и стала думать о людях, которым я могу помочь с помощью масел, I definitely felt like this is the way to go, like compelled almost, like I really needed to do that, and that it would bring me joy. Я сразу почувствовала, что мне нужно идти в этом направлении, и это принесет мне большую радость. So even though I was drawn to the business, it wasn't natural for me at all. И даже бизнес, возможность меня привлекала, но все равно это не было для меня естественно. My first financial goals with doTERRA was like no financial goals. It was like, okay, I want to make things a little bit better for my family. I want my husband to have to work a little bit less. А что касается моей первой финансовой цели, ее как таковой не было, потому что мне немножечко хотелось улучшить положение в нашей семье, хотелось, чтобы муж немножко меньше работал. So, because I wasn't very clear in the beginning, I got a lot of like, you know, I made $200 in the beginning, and then $300 and $500 and $800. But as soon as I got clear that I wanted to have my husband be home more and be with our children more, that helped me to kind of break through. И поскольку вначале у меня не было четкой и ясной цели, то мои доходы варьировались в $200, $300, $500, $800, а потом, когда моя цель стала ясной, чтобы муж больше времени проводил с семьей, то тогда случился этот прорыв. Вика, можно я добавлю 2 секундочки? Девочки, мальчики, у меня к вам огромная просьба. Если вы хотите взять максимум от сегодняшнего общения, приготовьте ручки и блокнотики и записывайте все мысли, которые к вам будут приходить в голову, пока вы слушаете. Это безумно-безумно важно. Потому что не откладывайте на потом, потому что потом вы забудете. Сразу записывайте то, что идет вам в голову, прям сразу записывайте все на листочке бумаги. Спасибо. Okay. So after I had that why, then I could get over a lot of my other blocks about sharing, and it helped me progress a lot faster. И после того, как я определилась с моим почему, я преодолела блоки по поводу того, как делиться с маслами, и стала уже продвигаться гораздо быстрее. And
I believe that we achieved amazing success because I just trusted the process. И мы достигли успеха такого, потому что мы доверяли самому процессу. I believe there is a part within each of us. It's like an internal compass. И есть что-то внутри нас, как внутренний компас. And that compass helps us to be amazing moms and to care for our children and our family and others intuitively. И этот компас помогает нам быть прекрасными мамами, заботиться о детях, о наших семьях, о других. So all I did to experience this success was follow my inner compass. Поэтому все, что я делала для того, чтобы достичь успеха, это следовало моему внутреннему компасу. And sometime when it looked like it wasn't turning out, I just got to choose to believe that my compass was right and that I should just trust the process. А когда что-то не складывалось, я все равно возвращалась к этому компасу и доверяла ему и этому процессу. Super, thank you. Roxanne, question for you. Question number 2. Интересно узнать, как проходит ваш день, как вы его планируете, как вам удается грамотно организовывать свое время и правильно расставить приоритеты. Поделитесь, пожалуйста, вашими практическими советами. First, I want to say I apologize if you see me looking down because it's me reading my original answer. Я извиняюсь за то, что смотрю вниз. Я читаю свой ответ, который уже написала. It just will make it easier for Vika if I don't totally do something else. Просто облегчит мне работу. So I'm going to explain a typical day from when our business was just getting started instead of my typical day now. Okay, because I feel like that's where most of you are at. Я пишу наш день, наш бизнес-день, когда мы только начинали наш бизнес, потому что вы сейчас находитесь в этом этапе, и это вам поможет. I had 3 young children, ages 8, 6, and 4. У меня было 3 детей, возраст 8, 6 и 4 года. All boys. Все мальчики. I was taking one of them to a charter school, so he was the only one old enough to be in school at that time. В то время одного ребенка я возила в чартерную школу, только он посещал школу по возрасту в то время. But it was not a traditional school, so it was very short, and it was only a few days a week. Это была нетрадиционная школа, уроки там были короткие и всего несколько раз в неделю. So I had my children most of the day with me. Поэтому большую часть времени дети находились со мной. I spent a lot of time cooking, cleaning, and caring for those children. И я уделяла много времени приготовлению еды, уборке и заботе о детях. I was on the phone doing doTERRA most of the day. У меня было много общения по телефону по вопросам doTERRA в течение дня. I wove doTERRA into every moment that I could. И я использовала любую возможность и вплетала doTERRA в каждую свободную секунду, которая появлялась. And I am certain that my children felt like I loved doTERRA more than I loved them. И я уверена, что дети чувствовали, что я люблю doTERRA больше, чем их. But I really had to focus my energy. Но я действительно должна была сфокусировать свою энергию. I would have about 2 classes a week, sometimes 3. Я проводила примерно 2 класса в неделю, а иногда 3. And that didn't count any one-on-one appointments. That was just my group classes. Это не считая встреч 1 на 1. Это просто были классы групповые. I would have to get a babysitter to watch my children because the classes were usually at night. И на это время я приглашала няню побыть с детьми, потому что классы были в основном вечером.
And James would be working during the day, but then when I had the class, he would try to come to the class to help teach. В течение дня Джеймс работал, а после работы обычно приезжал и помогал обучать класс, учить класс, проводить. So once I got home late from the class, I would try to finish cleaning my house and get some other things done and then go to sleep really late. И по возвращению домой я доделывала дела в доме, убирала и немножечко отдыхала, потому что приходили мы действительно, возвращались очень поздно. It was exhausting. I remember feeling totally burnt out. Я очень уставала, помню чувство, что просто было такое изнемождение. But I was definitely busy before doTERRA also. Но до doTERRA я тоже была занята. And I just filled my time with different things before doTERRA. И до doTERRA мое время было занято другими делами. So this was definitely a new level of busy for me. Поэтому для меня действительно это был новый уровень, другой уровень занятости. But it was exciting because I felt hope for the first time. Но меня согревала надежда и какая-то была радость, потому что, да, согревала надежда и радость. That we could someday get out of debt, because we were in huge amounts of debt, and that I liked watching the oils work for people. Я радовалась, потому что меня грела надежда, что мы когда-то выберемся из долгов, а у нас были очень большие суммы задолженности, и меня радовало то, что масла помогают людям. So, how I prioritized my time was I would not go to any extra activities. И как я распределила приоритеты? Я перестала водить детей на какие-то дополнительные кружки. I only did what was absolutely required. Я делала только то, что было обязательным по программе. I did not have any of my children playing sports. Мои дети не занимались в спортивных секциях. I chose to not do that so that I could focus. Это был мой осознанный выбор, чтобы я могла сфокусироваться на другом. They weren't taking piano lessons or doing other things that I would have to drive them to. Дети не брали уроков в музыкальной школе, на пианино, например, потому что это потребовало бы мое время, и мне нужно было бы возить их туда. Once again, I really had to focus my energy. Еще раз подчеркну, что я фокусировала свою энергию на своих целях. My house was dirty much more than I ever had been before. Дом зачастую был не убран, и он, такого раньше не было, конечно. I remember my little babies would never sleep in a crib. We would use the crib for a laundry basket, a huge laundry basket. Мои дети не спали в кроватке, мы просто использовали огромные корзины для белья, и это была их кроватка. So the laundry didn't get folded. You just threw it all in there, and then anyone who needed something came to look for it. И после стирки я не складывала аккуратно белье, просто все выкладывала в корзину, и кому нужна была чистая одежда, подходили и брали ее оттуда. And that is a time saver, right? Это экономит время, да? So I also, used to not be able to go to bed at night if I had dishes in the sink that were dirty. И раньше я не могла лечь спать, когда посуда оставалась невымытой. And I had to make a decision that it's okay. I can go to bed, the dishes can be dirty, it's okay. Но, опять-таки, это было мое осознанное решение. Я поняла, что все в порядке, если посуда не вымыта вечером. So, for me,
that may not be how you rearrange your priorities, but for me, that's what I did to rearrange my priorities. Может быть, вы не совсем таким же образом реорганизуете ваши приоритеты, но я поступила вот таким образом. It's vital to ride the wave of momentum in doTERRA. Очень важно быть на гребне волны в doTERRA. So you start running, and if at all possible, you need to keep running. Поэтому начинайте бежать и продолжайте изо всех сил. Life is always going to happen, and if there is a crisis, someone dies, you need to have a baby, whatever. Жизнь продолжается. Если наступает в жизни какое-то событие, кризис, смерть или рождение ребенка. Obviously, those big life events mean that you sometimes have to take a break. Естественно, эти события подразумевают, что какой-то перерыв нужен. doTERRA will still work when you come back. И если вы сделаете перерыв, да, все у вас получится с doTERRA. But you will have to build the fire again that you started the first time. Но вам нужно будет разводить этот костер, который вы уже когда-то зажгли по новой, снова. That's it. Thank you. Thank you. Тоня, question for you. Yes. Как вам удается совмещать материнство и несколько бизнес-проектов? Okay. Was that the first question that I answered? Yes. I forgot my answer. I hope it was a good one. Where did I write my answer? What was my question? Tell me. How do you manage to combine motherhood and business? Oh, yes. And several business projects. Yes. So when we started in doTERRA, I did not look at this as doing a business. We already had a business. We already had two businesses, and we didn't. Hold on 1 second. She's going to translate for you. Hold on. Когда мы только начали doTERRA, у нас было до этого 2 бизнес-проекта уже. И мы не смотрели на это как на бизнес. So when we decided to do this as a business, we had to just put it on the burner with everything else, put it in the pile, I guess. But we really had to, I had to make a list. I had to make a list of things that I could see of goals to accomplish. Но когда мы решили именно заниматься бизнесом в doTERRA, то мы просто приплюсовали это ко всем нашим делам, и мне просто нужно было записать все свои действия, дела, которые нужно было сделать. Because doTERRA was not like anything I had done before, so I was learning, and I was having to learn how to teach others. И doTERRA для меня было полностью новым проектом, потому что никогда до этого ничем подобным не занималась, и для меня было в новинку, как учить других, обучать других. So I had to make lists. I'm a person who likes to write out things, and I had to keep things organized and to, sort through the information that I was learning. Я человек, который любит организовывать все и составлять списки, поэтому я составляла список всех дел, которые нужно выполнить. Because we were still, working on our other 2 businesses, and we were not going to let those go, but we wanted really badly to do doTERRA when we understood how great the oils were. И
развивая doTERRA, мы не оставляли другие проекты, 2 других бизнес-проекта, они параллельно работали, и нам нужно было им уделять время, и в doTERRA меня просто очень сильно поразило, что масла работают, и мы стали развивать этот бизнес. Thank you. Natalie. Tonya, sorry, Tonya, how many kids do you have? What? How many kids do you have? How many what? How many kids? Oh, 5. У Тони 5 детей. 5 детей и 3 бизнеса, девочки. That's incredible. Невероятно. All right, well, let's continue. Natalie, question for you. That's number 4 on the list. Многие женщины в нашей команде мамы, для них очень важно заботиться о своих детях, семьях и уделять им достаточно времени. Развитие бизнеса, классы, встречи, звонки отнимают это ценное время, и появляется чувство вины, что мы недостаточно времени уделяем своей семье. Знакомо ли вам это чувство вины мамы, и как вы с ним справляетесь? That's a question about mom guilt. Oh, Natalie? Oh, she's muted. You're muted. First of all, the doTERRA can take up a lot of time. doTERRA действительно может занимать много времени. And I think it is more powerful to work smarter, not necessarily harder. И я думаю, что больше, скажем так, больше смысла работать более мудро, чем... Более эффективно, чем тяжелее. Чем тяжелее, да, более эффективно, чем тяжелее. So that to me goes back to what we talked about before, the following your inner compass will make it so you're more productive in the work that you do. Помните, мы говорили о том, чтобы следовать своему внутреннему компасу и быть более продуктивным в той работе, которую мы делаем. So when I do that, then I don't feel overwhelmed with the time that I need to give to doTERRA. И когда я следую этому компасу, я тогда не чувствую себя что у меня перегруженной, да, когда я занимаюсь doTERRA. We were just at the European convention and someone on a panel talked about you have to put doTERRA in a cage because doTERRA will take up every corner of your life if you don't. Мы недавно были на европейской конференции, и один из людей, участников, говорил на панели о том, что нужно doTERRA, вот именно бизнес doTERRA, поместить в клетку, иначе этот бизнес займет каждый уголок вашей жизни. Because it's so amazing and it feels so good to help people, and you could just do more and more and more of it. Потому что настолько здорово, что это бизнес такой замечательный, и можно помогать людям, и хочется делать все больше и больше. So if you stay connected to what is most important, what is my priority for today, and invest your time in those things, then it's easier to have less mom guilt, right? Поэтому, если вы будете расставлять приоритеты и задавать вопрос, какой мой приоритет на сегодня, то тогда вы будете мудро инвестировать ваше время и меньше испытывать это чувство вины мамы. Mom guilt is real, and we have it when we don't follow our inner compass. Чувство вины мамы реально, и оно появляется, если мы не следуем своему внутреннему компасу. So I don't think it's, do you put family first and then doTERRA is like not important, or can you do both? Can you be a great mom and a great doTERRA builder? Ставите ли вы семью на первое место, или
doTERRA и семья может быть равнозначными. То есть вы можете быть и хорошей мамой, и хорошим лидером doTERRA. So put your family first, decide the priorities that you have for your family, but let go of all the other things that aren't really priorities, like Roxanne was talking about, all the extra things. Поэтому поставьте семью на первое место, и потом выделите, что для вас важно, какие приоритеты. И вот как Роксана говорила, отсеките все лишнее, что не нужно. But one other secret is that it's so important to engage your family in what you are building. И еще один секрет — это вовлекать вашу семью в бизнес. So, for example, when we wanted to build doTERRA, we gathered our children together, all 7 of them. Поэтому, когда мы строили doTERRA, развивали, мы собрали всю семью, 7 человек. And we talked about what we wanted to do, what we wanted to bring dad home, we wanted to help more people, we wanted to have more meaning in our life. И мы вместе обсуждали, что мы хотим сделать. Хотим ли мы, чтобы папа вернулся с работы, ну, то есть был дома, да, чтобы мы могли помогать людям, чтобы наша жизнь была более значимой. And then they were so excited, and we talked about a trip that we were going to take together when we got to Platinum, and then that we were going to go to Disneyland when we got to Diamond. Мы обсуждали поездки, которые у нас случатся, когда мы, например, достигнем платины, а поедем вместе в Диснейленд, когда будем бриллиантами. And then our children started sharing oils with people and helping us make samples and just the little things. И тогда дети обрадовались и стали активно делиться маслами, помогать нам делать пробнички. And they have learned and grown so much in this process. They are way better people because we chose doTERRA. И они так выросли во всем этом и стали лучшими просто людьми, потому что мы стали развивать doTERRA. And I remember too, one time I was having a hard time leaving my children, and I was feeling some of that mom guilt. И я помню, был момент, когда мне было сложно оставить детей, и вот это чувство вины мамы было со мной. And I had the clear thought and clear impression come into my mind. You will... Go ahead. И меня посетила очень ясная мысль, четкая. You will leave your children for a time so that other people's children will know the peace that your children know. И эта мысль была следующей. Ты оставишь на время своих детей для того, чтобы другие мамы знали точно такой же мир, скажем так, который есть у тебя и у твоих детей. Другие дети знали. Другие дети знали. That's it. Thank you. And question number 5 about quitting. Вопрос к Роксане. Были ли у вас ситуации, когда опускались руки и хотелось все бросить? Если да, то как вы это преодолели? Yes, there definitely are days where I have felt like quitting. Mainly that was in the beginning. Конечно, такие дни были, когда все хотелось бросить. Prayer was a big part of what kept me going. И молитва помогала мне идти вперед. Like Natalie mentioned, you know, it was very hard when I would be going to teach a class and my youngest child would, you know, cry at the door. And Нетали говорила, когда были такие ситуации, нужно было уезжать из дома, вести класс, а ребенок не отпускал, было сложно. Плакал, да.
or when my children would misbehave or have issues with their homework or school or something that was because I wasn't giving them as much attention. Или случались моменты, когда дети баловались, либо были проблемы с домашним заданием, со школой, потому что им не хватало моего внимания. I know that it's hard to hear this reality. И я знаю, что это больно слышать такую реальность. But for our situation, I should have gone to work full time. Но в нашей финансовой ситуации я бы и так работала полный день. Outside of our home. Это было бы не дома. So my children still got to see me more because doing doTERRA, I still got to be around them more than I would have. А развивая бизнес doTERRA, я работала из дома и проводила с детьми больше времени, чем это было бы на традиционной работе. The times when I felt like quitting, the thing that would keep me from doing it was thinking about our doTERRA family. И когда опускались руки, хотелось все бросить, я думала о людях нашей дотерровской семье. The lives that had already changed from the oil. О жизнях, которые изменились благодаря маслам. And that I knew so many people were looking to me to help them with more health issues and with their financial issues. И я знала, что люди искали моей помощи в решении своих вопросов как по здоровью, так и в семейных финансах. So I needed to stay for them, not because it was comfortable or easy. Поэтому я должна была остаться ради них, не потому что было удобно или легко. So I would just take it a day at a time. Я делала все постепенно. And the days that were really bad, I just would go to sleep at night, and the next day always looked better. А когда становилось совсем сложно, то я просто ждала следующего дня, утро вечером мудренее. And of course, I was blessed to be able to talk to my upline, Natalie. И, конечно же, я разговаривала с моим наставником upline, Natalie. And she would explain to me that, Roxanne, these hard times are a big part of your story. И она помогала мне понять, что, Роксана, твои трудности — это огромная часть твоей истории. And she would say, you're going to tell your team about this time, and it's going to help them through their hard times. И она мне говорила, что ты будешь делиться этими моментами со своей командой, и это будет помогать им в сложные времена. And that is so true. So. И это действительно так. Thank you so much. Thank you. Welcome. Тоня, question for you. How do you restore your energy when you're exhausted? Откуда вы берете энергию и силы, чтобы все совместить и восстановиться, когда вам тяжело? Mito Max. Mito to max. Sleep. Сон. Actually, I agree with Natalie in that doTERRA can take up a lot of time and energy if you let it. Я согласна с Нэтали, что doTERRA может занять много времени и энергии, если мудро все не расставлять. And I definitely think that you need to have time to, for other things, and to be able to take time off from that and do other things, like be with your family or take care of other things that you need to. Go ahead. И очень важно вот брать это время паузы, чтобы быть со своими детьми, с семьей, делать то, какие-то другие дела, которые необходимы. So I definitely think balance is important, because if not, you get burned out. Поэтому я знаю, что
баланс очень важен. Если его не соблюдать, то будет просто выгорание. So because we have other businesses, doTERRA has never had 100% of our focus. И из-за того, что у нас есть другие бизнес-проекты, doTERRA никогда не была 100% в нашем фокусе. And that's good and bad because we are not as far as we want to be in doTERRA. И это и хорошо, и плохо, потому что мы не так далеко, как нам хотелось бы, то есть не так далеко в развитии в doTERRA, как хотелось бы. Again, you just have to be able, if you set goals, to reach them and to understand that, you know, whatever you're doing, you have to put the time into it to reach those goals. И если вы ставите цели, вы должны достигать их, и если вы... Oh, I missed the second part. So it's okay. I'll just say, if you want to be presidential diamond in doTERRA, it's going to take time and work. Если вы, например, хотите стать президентским бриллиантом в doTERRA, потребуется на это время и работа, естественно. And in order to not get burned out and get, you know, disenchanted with the oils or the business, I think you need to make sure that you're scheduling time for family and for, if you're single, just for hobbies or for whatever else that you take downtime for, and refresh yourself. И чтобы не произошло этого выгорания, то вы должны очень мудро планировать ваше время, и обязательно, чтобы в вашем расписании присутствовало время с семьей. Если у вас нет семьи, то это может быть хобби. For us, we've never gotten burned out on doTERRA because we've had to divide our time between our other businesses. So, в нашей ситуации не случалось с нами такого эмоционального выгорания с doTERRA, потому что мы распределяли время между другими проектами. But that is what has worked for me and my family, and it's different for everyone. Но это моя ситуация для меня и моей семьи, а у каждого она своя. Great, thank you. Natalie, question for you. Question number 7 about income. Какие открываются возможности, когда появляются большие деньги? Куда вы тратите деньги, когда у вас есть все? Вы планируете свой бюджет? Before doTERRA, I was good at spending money, but not very good at making money. До doTERRA у меня хорошо получалось тратить деньги, но не зарабатывать их. Are you good at spending money? Yeah. А как вы? Кто из вас хорошо умеет тратить деньги? I think I was like a normal girl, you know, a normal woman. Типичная девочка, женщина. But I love I love that I have learned that I have power in me to create. Но мне нравится то, что во мне есть сила создавать, творить. And just like I can create children, and I can create love, and I can create healing. Я могу создавать, творить жизни детей, любовь, исцеление. I can also create money. Я могу творить, создавать деньги. And I grew up thinking that money was a bad thing. If I wanted to get into heaven, I shouldn't have very much of it. И я росла с таким восприятием, что деньги — это зло, и если я хочу попасть в рай, то денег должно быть не очень много, да. But then I studied some more, and I learned that it was how I felt about money. It was whether I loved money or whether I loved people, yeah? Марин, выключите, пожалуйста, микрофончик, есть шумы.
И потом, когда я стала подробнее изучать эту тему, я поняла, что это просто было мое личное восприятие по поводу денег. So now I'm so grateful for money as a tool. Поэтому сейчас я очень благодарна деньгам как инструменту. A tool to do good, a tool to create joy and fun and goodness. Инструмент для того, чтобы радоваться, веселиться, то есть для радости, для блага. So some of my favorite things that we've been able to do with the money is just give experiences to our children and ourselves. И мои самые любимые, скажем так, или важные для меня траты с деньгами — это позволять детям иметь опыт, который для них важен. At first, it was like taking our children to a play or to an art museum or things that we really valued that we wanted to share with them, but we couldn't afford it before. На первых порах это было, например, повести детей в музей искусств или на спектакль. То, что для нас было очень важным и значимым, но мы не могли этого позволить финансово вначале. And then it was taking them places and to have other experiences that were bigger, you know. Затем мы смогли позволить путешествия или какие-то другие мероприятия с ними. But every time we spend money on things that we value and we want our children to know those values, we always feel so good. Когда мы тратим деньги на наши ценности, то, что для нас важно и для наших детей, то у нас хорошее чувство в сердце. Just this last Christmas, we took all of our children and both sets of grandparents to Hawaii for 2 weeks. Например, вот в прошлое Рождество мы взяли всех наших детей, всю семью и обеих родителей с одной и со второй стороны на Гавайи на 2 недели. And it was so amazing. Like I never imagined that we could ever have that experience. И это было потрясающе. Я никогда не могла подумать, что у нас нечто подобное может быть в жизни. But I also have noticed that it makes me so happy to help our children develop their gifts and their talents, whether it's through tennis lessons or helping our 17-year-old buy a motorcycle so he could fix it up and learn about that. You know, it's those things that really matter. Но для меня важно, чтобы мои дети могли развивать свои дары и таланты. Например, играть в теннис, или чтобы 17-летний ребенок, у него был мотоцикл, чтобы он мог понимать, как он устроен, ремонтировать его. So it's that every day my children get to go to an amazing school, and that they get to have the lessons or explore the passions that they have. I love that. Поэтому мне очень нравится то, что что мои дети могут посещать прекрасные школы, и что они могут развивать свои дары, скажем так, то, что им очень нравится. And I also love that I'm really not a good cook, so I love that somebody else gets to cook for our family. Еще одна хорошая новость — это то, что я не очень хорошо готовлю, да, и я рада, что у меня есть помощница в этом. У них замечательный личный повар, вот, и даже нам иногда перепадает, то есть когда у них слишком много еды, перепадает нам, то есть нам тоже посылаем. And I don't know what you said, Olga, but it better have been good. Yeah, it was good. I said that you share the food with us also. Oh, yeah. It's so great because then I have an abundance and I'm not just sharing like an apple, you know?
It's Right. nice. Я делюсь изобилием, не только яблочком. And then I really like that I don't fold clothes. I talk on calls and I help people during the day. I have helped to do that and to also get a massage every week. These are things that I value and spend money on. Мне тоже нравится, что я не складываю одежду после стирки, я просто помогаю людям очень много на звонках в течение дня. И мне еще тоже очень нравятся сеансы массажа, я на это трачу деньги. I have ladies help me clean my house every week. Каждую неделю приходит помощница, чтобы убрать по дому. It's amazing. Это здорово. So we didn't have, I wasn't very good at budgeting very much in my life. I just gave money away and I spent money, and sometimes we were not in good financial situations. У меня не очень хорошо получалось составлять бюджет, и из-за того, что я отдавала куда-то деньги, тратила, мы не были в такой достаточно стабильной финансовой ситуации. But we learned quickly to, if we had a budget, to reinvest about half of what we made. И когда мы стали составлять бюджет, то половину наших заработанных денег мы инвестировали. And we saved at least 10%. Наши сбережения, по крайней мере, мы старались 10%, чтобы были сбережения. And then we gave back 10 to 20%. И мы также 10-20% денег выделяли на благотворительность. Then we could live on the rest. And that was just a good way for us to reinvest in our business and keep growing and to be healthy and happy about our money. И на остаток мы жили, и остальное, да, реинвестировали, и жили, в принципе, хорошо, достойно. Thank you. Okay, question for Оксана. Number 8. Вы построили бизнес в doTERRA фактически из дома, с детьми на коленках. Научились ли ваши дети каким-то важным навыкам, глядя на ваш пример деловой мамы? Absolutely. It's given me principles of success to teach my children. Конечно, бизнес научил меня принципам успеха, которые я могу передавать детям. I didn't understand those principles before. А раньше я этих принципов не понимала. And I've been able to watch those principles work in my life now. И я увидела, что эти принципы работают в моей жизни сейчас. Which means that I can share them with my children from a very real perspective. И это означает, что я могу делиться ими с детьми уже с другой точки зрения, с реальной перспективы. I've seen my children learn how to work well with others and to care for them, care about them. Наши дети научились, как ладить с людьми и заботиться о других. Probably mainly because relationships are such a big part of doTERRA. Наверное, потому что отношения — это огромная составляющая бизнеса в doTERRA. My children have also learned how to handle conflict and to rise above their challenges. Наши дети научились справляться с конфликтами и быть выше трудностей, преодолевать их. And of course, a big part of that, we use the oils during that whole process. И, конечно, они использовали масла в течение всего времени. So an example would be facing the challenge of not feeling enough. Например, сложность есть чувство неполноценности. So just last night, my 12-year-old was trying to do a hard homework assignment and struggling, not feeling like he was good enough.
Пример буквально вчера вечером мой 12-летний сын делал домашнее задание, и у него была сложность с этим заданием, он чувствовал, что не может с ним справиться. So we took a break, we said a prayer. Мы взяли паузу, помолились. I put DDR prime on his spine and his neck. Я нанесла DDR Prime на позвоночник и шею. And peace, which I don't know if they have in Russia. Do you have that? И масло Peace, покой. And then I also put some basil oil behind his, on his glands right here. И нанесла базилик на гланды. And I coached him verbally through the idea. I listened to him, but then I said, okay, you can do this. I've seen you, you have the capacity. I know you're frustrated. Take it one step at a time. You'll make it. Я выслушала его, и затем я ему сказала, что все в порядке, ты справишься, тебе сейчас сложно, там, ты раздражен, но просто шаг за шагом, и все у тебя получится. And in about, an hour and a half, once he was done with his assignment, И где-то через 1,5 часа, когда он сделал свое задание, he said, Mom, thank you for helping me. He was mad at me when I was trying to put oils on him, and when I asked him to say a prayer, he wasn't happy about it, right? But he said thank you after we finished. Но после того, как задание сделано было, он поблагодарил меня, сказал: мама, спасибо за помощь. А когда я, конечно, ему пыталась помочь с помощью масел и сказала: давай помолимся, он был, конечно, раздражен и злился на меня, но потом поблагодарил. I've also seen my children become more entrepreneurial because of us having our own business. Я тоже заметила, что дети стали более предприимчивые, потому что у нас есть этот бизнес. So our oldest, who is 16, has a iPhone repair company that he owns, and he replaces broken screens on phones. У нашего, например, 16-летнего старшего сына есть уже своя компания, он чинит айфоны и меняет битое стекло на них. So to me, there's much that you may feel like you give up for a time when you work very hard on doTERRA. Поэтому я знаю, что когда вы работаете очень усердно в doTERRA, то от чего-то нужно отказаться на время. I feel like my children have learned that they too can focus their energy and create much more than they thought was possible before. И я тоже увидела, что благодаря doTERRA мои дети научились тому, что они могут фокусировать энергию и создавать то, что им ранее казалось невозможным. Such a great example. Thank you, Roxanne. Tonya, a question for you. What are your 3 life principles you're following? Какие ваши 3 жизненные принципа, которым вы сейчас следуете? Are you there, Tanya? Hold on one second. I don't see her. Hold on one second. Let me get a hold of her. Вик, давай, наверное, следующий вопрос для Нетали. Кто не вернется, мы ей зададим. All right. Natalie. Yeah, okay. Yes. Such a great question for you. If you had an opportunity to talk to yourself when you were inexperienced in business, what would you tell yourself? What mistakes would you avoid? А вопрос такой. Сейчас я на русском прочитаю. Если бы у Нетали была возможность обратиться к себе, когда она была еще неопытной в бизнесе, что бы она сказала и каких ошибок могла бы избежать?
I think I spent so much time and energy doubting myself. Я очень много времени проводила тому, что, ну, или я слишком много времени уделяла сомнениям, сомневалась сама в себе. Yeah, so if I could tell you anything, it would be just to believe in you, to trust you and your intuition and trust the process that you're in. Поэтому я бы сказала, что верь в себя, доверяй своей интуиции и процессу, в котором вы находитесь. I spent way too much time doubting or being afraid or worrying in my mind. And in that time, I was like paralyzed. I was not moving. I was not helping people. I was not progressing. Я, опять-таки, очень много сомневалась, боялась. Мой разум был парализован. Я никуда не двигалась, не могла помогать людям. And the other thing that I would do is share more and hesitate less. И еще я бы больше делилась и меньше сомневалась. I love that I know now people do not know what I know. And so I get to share to help them know what I know. Люди не знают того, что знаю я, поэтому я им помогаю узнать об этом. Thank you. Vika, Tanya is back. Okay. Tonya, about your question about your priorities, what are your 3 main life priorities that you're following? First of all, sorry, my children are not out of school. It's the last week of school and they think they don't have to go to school. Извините, пожалуйста, мои дети сейчас не в школе, у нас сегодня последний день, а они думают, что им можно остаться дома. Okay. And the question was, what are my 3 main priorities? 3 life principles you're following. Oh, yeah. 3 жизненные принципа. I remember 2 I put down. It was be nice, work hard. What's my 3rd answer? Give thanks. Give thanks. Yes, Roxanne. Actually, that's a big one that comes from Natalie and Roxanne. To give thanks. Я отвечу так. Это усердно работать, быть доброжелательным и любезным. А третье, это то, что Роксана и Нетали говорила, это быть благодарным. So, I say be nice, work hard, give thanks. Where this relates to doTERRA or just in general, I think, number 1, be nice, no matter if people are responsive to what you're trying to share with them or not. Niceness can go a long way, no matter what it is. Мой первый ответ, мой первый жизненный принцип — это быть любезным, доброжелательным, и неважно, люди откликаются или нет. An example, maybe for that really quickly, would be in the beginning with doTERRA. Roxanne reached out to me, and I put her off several times because I was too busy. I was just too busy. Пример такой, что в начале моего развития в doTERRA Роксан, я не услышала, что сделала, она позвонила или что, а Тоня была очень занята. But I'm glad that I finally met with her, and she was always nice, no matter what, about it. Хотела встретиться, но Тоня была очень занята, и когда мы встретились, Роксана была очень доброжелательной, очень любезной. And number 2, work hard, and I think that applies no matter what you do. I think if you give it your best and you work hard, you will see results.
Второй принцип — это усердно работать. Неважно, чем вы занимаетесь. Если вы усердно работаете, то вы обязательно увидите результат. And number 3, don't forget to give thanks. Не забывайте благодарить. No matter what, if you're religious or not, if you are to God, to your family, your spouse, your team, tell them thank you and be grateful always. Благодарите, неважно, верите вы в Бога или нет, то есть благодарите Бога, семью, детей, супруга, команду. Будьте благодарными. Thank you. Оль, мы можем, если в чате есть вопросы, несколько еще вопросов взять, я думаю, а потом уже задать главный вопрос в конце. Отвечали параллельно, то есть задавали, отвечали в чат, то есть, в принципе, в чате все отвечено. Вопросов нет уже? То есть мы можем задавать просто... Да, я думаю, что давай мы зададим самый главный вопрос. Да. В конце мы спрашиваем наших гостей самый важный, задаем им вопрос, какой ваш главный совет на миллион? So at the end of our call, we usually ask, what is your $1 million advice for the team? So we could start from Roxanne, then Tonya, and then Natalie, if that's okay. Okay. That sounds great. My $1 million advice is that we cannot, it's a quote actually, some of you might have heard it, from Albert Einstein. Я отвечу таким образом, процитирую Альберта Эйнштейна. 1 second, I have to send a diaper out for my helper. Hold on. Одну секунду. Мне надо выкинуть подгузник. The person who's watching my baby needed a diaper. So the quote is that we cannot solve our problems with the same level of thinking that created them. Цитата следующая. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. So we must fill our minds with a totally different and higher level of thinking. Нужно подняться на следующий, более высокий уровень мышления. The odds are not in our favor if we don't listen to books that help us become more than we currently are. Шансы не в вашу пользу, если мы не слушаем аудиокниги, которые помогают нам расти и развиваться. And one thing I didn't put here, I just was realizing, was that our family backgrounds, some of the difficulties in our culture, so many of these things, they make this very hard if we don't change our thinking. И еще я хочу добавить, что наша семейная обстановка, разницы в культуре, Образ жизни. И что? Они создают определенные условия, в которых мы живем уже. Ага, спасибо. So if we keep thinking what has gotten us to this stage in our life, then we're just going to get the same result again and again. Поэтому если мы будем думать, как мы оказались в такой ситуации в жизни, то мы получим такой же результат снова и снова. I didn't have time to read hard copy books because I was working so hard in doTERRA. Like real books, I had to listen to audiobooks. Я не читала книги бумажные, да, бумажные книги, потому что я слушала книги, потому что работала много.
And I think actually audiobooks are even more powerful sometimes because it's kind of like it can replace the chatter in your mind, the words that you're giving yourself that are negative. И я думаю, что даже аудиокниги в какой-то степени более сильное влияние оказывают, потому что они могут заглушить вот эти негативные голоса, которые есть у нас в разуме. Some of my favorite audiobooks are The Slight Edge. Вот некоторые из моих любимых аудиокниг. Это «Тонкая грань», The Magic of Thinking Big, «Искусство мыслить масштабно», How to Win Friends and Influence People, «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги, and Making the First Circle Work. Я не нашла этой книги на русском языке, она называется «Making Your First Circle Work». I don't think we have it in Russian. Yeah, I kind of don't think that one probably got translated. It's not as popular as all of the other ones. Последняя не такая популярная книга, как другие. So maybe you and Olga and Dima can translate that one. Мы можем... Она может быть переведена так, что сделать ваш первый круг работающим. Это название. Да. So if you fill your minds with success, you can create it. Like Natalie said, you can create. Как Нетали сказала, если мы заполним наш разум успехом, то мы его создадим в реальности. Awesome. Yeah. So powerful. Tonya, what about you? What's your $1 million advice for the team? Oh my gosh. You're talking to the non-millionaire advice person. The other two were the millionaire advice people. Вы беседуете не с тем человеком. Две другие девушки, они миллиардерши, я даже не миллионерша. I'm the dollar advice person. I kind of shy away from giving advice just because I feel like I'm a work in progress. Мне немножечко неловко давать совет, потому что я еще все-таки в развитии нахожусь. However, I love what Roxanne said, the quotes. I can quote. So I feel like I want to just say, if you keep doing the same thing over and over, you'll get the same results. Мне нравятся цитаты, то, что Роксана говорила, и если вы будете, моя мысль такая, что если вы будете делать то же самое, то вы будете получать аналогичные результаты, такие же. So I say that because I've seen that in my own life, and when I get frustrated, I have to look at the path that I'm walking and see if I'm doing the same thing, that I'm not going to grow and I'm not going to reach my goals. Я это говорю из своего личного опыта, потому что со мной были такие моменты, когда я раздражалась, мне что-то не нравилось, и тогда я смотрела по тому пути, по которому я иду, и вел ли он меня к росту и развитию. So I always think it helps to have mentors who have been down that road and that you can listen to and trust to help you down that road and listen to good advice and experiences. Поэтому очень важно, чтобы были наставники, менторы, которые уже прошли этот путь до вас, чтобы вы могли их слушать, доверять им, доверять их опыту. And I will just end with this one last quote that I tell my kids all the time. И я закончу цитатой, которую привожу в пример моим детям все время. It's good, better, best. Never let it rest. It's what? I don't know if you can translate it. Good, better, best. Never let it rest. Okay. Till your good is better and your better is best. Can you translate that? Oh, wow. That's a tricky one. Can you repeat it, Tonya, please? It's good, better, best. Never let it rest. Дима lost her. Till your good is better and your better is best. Okay, got it. And I think Natalie or Roxanne just typed it or whatever.
Okay, Yeah, thank we'll you. translate it in the Got chat. it. Thank you. So, хорошее, лучшее и самое лучшее. Никогда не позволяйте оставаться в этом состоянии. Работайте над тем, чтобы ваше хорошее становилось лучше, а ваше лучшее становилось самым лучшим. То есть постоянная эволюция. This is a good one. Yes. Good job. You chant it. Good job. Thank you. Thank you so much, This is good. Natalie. Wow. Your advice. This is all really good insights. I have loved this call. I want to have all the words from it because it's been so powerful. Мне очень понравился звонок, потому что я бы хотела даже все слова. Beautiful. I love it. Мне очень нравятся ваши мысли. The thing that I have learned is energy doesn't lie. То, что я научилась этому, энергия не лжет, не обманывает. You always feel energy, and it is like we think we live by words, but it really is energy. На самом деле мы, конечно, в нашей жизни используем слова, но в реальности то, что мы представляем, это энергия. So if you will do like Roxanne and Tanya were talking about and take care of your own head and your own energy, everything will work out for you. Поэтому, как сказала Роксан и Тоня, если вы будете работать со своими установками мысленными, то появится энергия, и все сложится. When we take care of our energy and stay at high energy, whether it's with the oils or with the audiobooks or all of the things that serve our soul. То есть, когда мы пребываем в состоянии высокой энергии, это масла или слушаем книги, все что угодно. Those things other people will feel, and we will be magnetic to other people so that they are just attracted to be with us or learn from us. Люди наше состояние почувствуют, и мы будем магнитами и притянем людей на наше состояние. Vika, I'm going to put in a little quote from Brené Brown. Maybe you can just translate it. Okay. Right here. Нетали в чате написала цитату, я постараюсь перевести. Любовь — это не то, что мы получаем или отдаем. Это то, что мы взращиваем, да, заботимся о нем и взращиваем. Это связь, которая может культивироваться между двумя людьми, when it exists within each one of them, когда она существует в одном из них. Нет, во всех, в обеих. Когда она есть внутри каждого, да. И мы можем любить других так же сильно, как... Нет, мы можем любить других только если мы любим себя. Да, хорошо. И, может быть, настолько, насколько мы любим себя. Да, можно так, да. Настолько, насколько любим себя. Спасибо. So when we love ourselves, when we accept ourselves, and we know that we are worthy, then we can give that love freely to others. Если мы любим себя, если мы принимаем себя, если мы чувствуем, что мы достойны, мы этой любовью можем делиться с другими. So there are lots of things that you can do in your business, but I want to invite you to love you, to take care of you, to accept you. Конечно, вы многое можете делать в бизнесе, но я хочу пригласить вас полюбить себя, принять себя.
And when you do that, you will be unstoppable. И когда вы это сделаете, то вас уже не остановить. Because love will flow through you in such a powerful way, and everyone needs that love. Потому что любовь будет струиться через вас, она будет настолько сильной, а любовь нужна каждому абсолютно. We need that love in America, we need that love in Russia, we need it everywhere that we are. Нам эта любовь нужна в Америке, в России, везде, в любом месте. And that is where the joy is. And I'm so excited for each of you to have this love and this joy in your life. И именно в этом есть радость. И я очень рада, что у вас в жизни есть эта любовь. Just more and more, right? Больше и больше. And we love you. Мы любим вас. You're amazing. Вы замечательные. We can feel your energy now, and it is a gift to us. So thank you. Мы можем чувствовать вашу энергию. Для нас это такой дар. Спасибо большое. Yes, sending love and warm wishes to you. Thank you. У меня огромная просьба ко всем, кто был на звонке. Давайте мы поблагодарим наших гостей сегодня. Все откроем личики и помашем, скажем, не знаю, до свидания или там спасибо. Спасибо, давайте скажем спасибо. Давайте все. Давайте похлопаем, может быть. Да, все откроем личики. Давайте, да, похлопаем и скажем спасибо. Thank you very much. Спасибо. So much love. Thank you. Thank you. Much love. Thank you. We're excited to be with you all soon, but no, we're with you all the time, even when we are not together. Okay? Our prayers are Знаете о том, что хотя мы не рядом с вами, мы все равно с вами. Rox, what else were you saying? I was just thanking Dima, Vika, and Olga for organizing this call, and all of the, Oksana and all the leaders who make it happen. It's a tremendous call. Спасибо большое за то, что этот звонок состоялся. Замечательно все прошло. Go and pass it on. Pass it on, yeah? Идите и делитесь с любовью. Love you. Мы любим вас. We love you too. Oh, thank you. Thank you. Thank you, Natalie. Thank you, Roxanne. Thank you, Тоня. Спасибо, Вика, за перевод. Всем пока. Пока-пока. Bye-bye. Bye-bye.